సో వీటిని 2D ప్లాటింగ్. సో ఇలాగ యానిమేషన్ చేసి ఒక జస్ట్ టూరిజం రిలేటెడ్ లేదా డెలివరీ యాప్స్కి, ఓకే, సంథింగ్ లైక్ ఐటీ కంపెనీస్లో ఇన్ఫోగ్రాఫిక్స్, పై చార్ట్స్ యానిమేషన్, గ్రాఫ్ యానిమేషన్స్ ఇలాగా క్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్ని 2D ఫ్లాట్ యానిమేషన్ అంటాం ఈ టైప్లో. సో మనం ఏదైనా ఇన్ఫో బేసెస్ కానీ కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి టెక్స్ట్ కూడా తీసుకుని డీటెయిల్గా యాడ్ చేస్తుంది. సో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్లో మనం చేసుకోవచ్చు, ఇది ఒకటే టైప్ కాదు. క్యారెక్టర్ యానిమేషన్స్ చేయాలి అంటే ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో ప్లగిన్ ఉంటుంది, అది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ క్యారెక్టర్. సో ఇన్ఫోగ్రాఫిక్స్. సో డెలివరీ రిలేటెడ్, హోమ్ డెలివరీ.
So you can also create tourism based animations. So now you understood, right? So what are 2D flat animations? Means everything we show as a 2D images only. Okay? That we have to add the movement. అంటే మనం పొజిషన్ యానిమేషన్ చేసుకోవచ్చు, స్కేల్ యానిమేషన్ చేసుకోవచ్చు, ఓకే, అండ్ రొటేషన్ యానిమేషన్స్, అండ్ వీ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ ఎ సీనరీ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, సో this one. Background movement also you can add in the water. So okay then, we will continue one of the 2D flat animation. So నేను ఇందులో రోడ్, vehicles, and will also animate the fishes into the water, and will show the houses are forming in a shape like అది జస్ట్ ఇలా పాపప్ అయ్యి జస్ట్ ఇట్ షుడ్ గెట్ ద స్కేల్ యానిమేషన్ అండ్ ఇట్ షుడ్. సో ఇందాక ఒక వీడియోలో చూపించాం కదా బిల్డింగ్స్ ఎలా వచ్చి ఆ టైప్లో రావాలి. ఇల్లుస్ట్రేటర్ సాఫ్ట్వేర్లో కొన్ని ఇమేజెస్ ఉంటాయి. కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇల్లుస్ట్రేటర్ ఆర్ ఫోటోషాప్ ఇమేజెస్ ఇంటూ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్. సో ఇక్కడ ఇల్లుస్ట్రేటర్ సాఫ్ట్వేర్ లేదు సిస్టంలో, సో విల్ గో విత్ ఫోటోషాప్. సో ఫోటోషాప్లో మనకి లైబ్రరీ అనేది ఏమీ లేదు. వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ డిఫాల్ట్ ఇమేజెస్ ఇన్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఫోటోషాప్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్రాఫిక్ డిజైనర్ ఉన్నాడు మీ ప్రొడక్షన్ కంపెనీలో. సో ఆ పర్సన్ నుంచి ఫ్రమ్ ద గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ యూ గాట్ ఏ ఫైల్. మీరు మోషన్ గ్రాఫిక్స్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ ఐటీ కంపెనీ. సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు set the layers properly and you have to animate, so which is given by the graphic designer. Okay, so graphic designer ఏం చేస్తాడంటే అన్ని ఇమేజెస్ లేయర్స్ లో పెట్టి మీకు ఫైల్ ఇస్తాడు. సో యాజ్ ఎ మోషన్ గ్రాఫిక్స్ ఆర్టిస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ద యానిమేషన్స్. ఓకే, దెన్ ఆ ఫైల్ ఫోటోషాప్ ఫైల్ అయితే ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్కి, ఆర్ ఇలిస్ట్రేటర్ ఫైల్ అయినా సరే ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలో చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీ విల్ ప్రిపేర్ ద రెజల్యూషన్. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ ఫోటోషాప్ సైజ్ దగ్గర యూజ్ ఫిల్మ్ అండ్ వీడియో. ఓకే, in Photoshop, then go with the what the size you want, like HD 720. So 1280 by 720 resolution. For example, మీకు more than 2K కావాలి అంటే you should go with the 1920 by 1080 in the film and video. 1920 by 1080 means HD TV 1080. And frame rate you can adjust whatever you want.
see it is there with the 29.97. ఈ ఫ్రేమ్ రేట్ని మనం ఆఫ్టర్వర్డ్స్కి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. కంట్రోల్ కే కంపోజిషన్ సెట్టింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ 29.97 ఫ్రేమ్ రేట్లో 1920x1080 తీసుకుంటున్నాను. ఫిల్మ్ అండ్ వీడియో హెచ్డి టీవీ 29. సో 1920x1080 width and height ratio. And background, if you want white, you can go with white, or else just you can keep the transparent. Okay, white అనేది కూడా జస్ట్ మనకి సపరేట్ లేయర్ లాగా వస్తుంది ఇక్కడ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ దట్ లేయర్ యూ కెన్ యూజ్, అదర్వైజ్ యూ కెన్ డిలీట్ లేటర్. సో నౌ క్రియేట్ ఎ ఫైల్. సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇన్ ఫోటోషాప్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ లైబ్రరీ టు బ్రింగ్ ద ఇమేజెస్. ఇల్లుస్ట్రేటర్లో అయితే షేప్స్ అని చెప్పి న్యాచురల్ షేప్స్ కొన్ని పిక్చర్స్ అవి ఉంటాయి. బట్ ఇన్ ఫోటోషాప్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ పిక్చర్స్ అండ్ ఇమేజెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ టైటిల్ యాక్షన్, టైటిల్ సేవ్ గైడ్ అండ్ యాక్షన్ సేవ్ గైడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ దోస్, అంటే ఈ రెండు వద్దు అనుకుంటే మార్జిన్స్, దెన్ గో టు రిమూవ్ ద ఓకే లేవు అని చెప్తున్నా ఫోటోషాప్. ఫిష్ ఇమేజెస్ డౌన్ చైతన్య ఉన్నారా ఒకసారి. సో
ఈ ఇమేజెస్ కొన్ని పిఎన్జి ఫార్మాట్లో లేవు, జేపీజీలో ఉంది. సో బట్ డౌన్లోడ్. సో 4 డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం ఇది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డౌన్లోడ్ హౌసెస్ ఆల్సో. సరే, ఇది నెట్ స్టేబుల్గా ఉండట్లేదు, కంటిన్యూగా అవుతుంది. నిన్న మొన్న సాటర్డే అవ్వలేదు, ఈ రోజు నుంచి అవుతుంది. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం, రైట్? సో యాక్చువల్గా మనం లాస్ట్ క్లాస్లో స్కై క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా, సో అది ఫినిష్ చేసేద్దాం, తర్వాత రేపటి నుంచి ఇది కంటిన్యూ చేద్దాం. ఈ పొజిషన్లో కంప్లీట్గా మనం వాటర్ ప్లేస్ చేస్తాం అండ్ వాటర్ ఫాల్ కూడా, వాటర్ ఫౌంటైన్ యాడ్ చేస్తాం, రైట్? సో ఈ ప్లేస్లో స్కై కావాలి.
ఓకే, black solid 2 layers kuda we added with the water purpose. So now add control y solid layer. E place lo just add the white or whatever color you want as of now. Click on OK. See, white layer మీద నాకు clouds కావాలి. So clouds create చేయడానికి ముందు, to create a clouds before, we need to add a gradient fill, gradient ramp. So కొత్త versions of After Effects లో అయితే gradient ramp అని ఉంటుంది, but here there is no gradient ramp. So ఇక్కడ మనం ramp అని టచ్ చేయండి, CS6 లో ramp. So in new versions it is gradient ramp. Okay, so ramp ఇచ్చిన తర్వాత on the solid layer only I am working with this. So మనకి sky images చూస్తే కనుక long view lo we can see the yellow shade and nearby we can see the blue shade. Okay, for clouds. See, okay, long view lo nemo sunlight కనపడుతుంది, లేదంటే we can see the more brightness of the blue and near place dark or bright blue. Okay, so like this. So first of all we have to prepare blue shade at this location. So go with the light shades only. So ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి yellowish, light yellow shade. Okay, so this button, end ramp button, just move down. You can see very smoothly that shade, blue shade we can see more. Okay, clear? So afterwards use the fractal noise. మనం మొన్న వాటర్ దేంతో అయితే క్రియేట్ చేసామో సేమ్ అదే ఫ్రాక్టల్ నాయిస్ ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు, లేదా ఇక్కడ ప్లేస్ చేయండి, దాని పైన రైట్. సో ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ ఫ్రాక్టల్ నాయిస్, ఇక్కడ బేసిక్లో ఉంటే క్లౌడ్స్ చాలా వైట్ క్లౌడ్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తాయి. సో ఇఫ్ యూ ప్లేస్ దిస్ స్ప్లైన్ ఆల్సో ఇట్ లుక్స్ మోర్ స్మోకీ టైప్. ఓకే, నాట్ లైక్ క్లౌడ్స్. ఇది ఎలా ఉంది, క్లౌడ్స్ లాగా లేదు, స్మోక్ లాగా ఉంది. ఇన్వర్ట్ చేసిన సేమ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ లైక్ ఏ క్లౌడ్. సో ఇప్పుడు బేసిక్లో మనకి క్లౌడీ టాపిక్ ఉంటుంది, కానీ ఇది కూడా తీసుకోండి, రాయిద్దాము. క్లౌడీ టాపిక్లో కూడా ఇది చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు, వైట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ఇన్వర్ట్, బ్లాక్ బికమ్స్ ఏ కెమికల్ ఎఫెక్షన్ రియాక్షన్ లాగా డిఫరెంట్ కనిపిస్తుంది, నర్వ్స్ లాగా. సో వీ వోంట్ గెట్ ఏ ప్రాపర్ అవుట్పుట్ విత్ దిస్. సో కాబట్టి క్లౌడీ ప్లేస్లో టెరైన్ యూజ్ చేయండి. టెరైన్ ఈజ్ ద వన్ వేర్ వీ విల్ గెట్ ప్రాపర్ క్లౌడ్. ఓకే, టెరైన్ టైప్ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్టల్ నాయిస్ టెరైన్. టెరైన్ అంటే కొండలు టాప్ యాంగిల్ నుంచి. సో బట్ ఇట్ వర్క్స్ ఫర్ ద క్లౌడ్. ఓకే, ప్లైన్ ఆప్షన్ తీసుకోకపోతే ఇది లీనియర్గా ఉందనుకోండి, ఇది కూడా ఇట్ షోస్ సంథింగ్ లైక్ వర్టికల్ అండ్ హారిజంటల్ లైన్స్, స్ట్రోక్స్. సో యూజ్ ద ప్లైన్, లాస్ట్ ఆప్షన్, రైట్. సో క్లౌడ్స్ సైజ్ పెద్దవి కావాలి అనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ స్కేల్ వాల్యూ. క్లియర్? స్కేల్ వాల్యూ. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్, ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? సో ఏమేమి యూజ్ చేస్తాం, టెరైన్, దెన్ స్ప్లైన్, దెన్ ఇన్వర్ట్. ఇన్వర్ట్ యూజ్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే వైట్ బికమ్స్ మోర్, బ్లాక్ బికమ్స్ స్మాల్ క్లౌడ్స్, బ్లాక్ క్లౌడ్స్ లాగా కనిపిస్తాయి. సో దట్ యూ షుడ్ గో విత్ ద ఇన్వర్ట్. ఓకే, సో ఇన్వర్ట్ యూజ్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద బ్రైట్నెస్ ఇఫ్ యూ వాంట్.
సో దట్ స్మాల్ క్లౌడ్స్ అన్ని స్ప్లిట్ అయినవి కూడా కనిపిస్తాయి బయటికి. అదర్వైజ్ జస్ట్ డోంట్ గో విత్ ద బ్రైట్నెస్. సో ఇక్కడ మనకి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, కాంప్లెక్సిటీ. Complexity, if you are increasing, you can see the surrounding small pixels of cloud, this area. ఈ నాయిస్ పెరుగుతుంది. ఇది ఒకవేళ తగ్గించేస్తే, if we are decreasing the complexity, then it looks like a very much smooth shade. See this, there is no noise. Can you see this now? Okay, so cloud means it should have minimum noisy shapes. Clear? So ilaga konచెం noise అనేది ఉండాలి. ఇది యాడ్ చేసిన తర్వాత now మనకి clouds అనేవి ఒక చోట నుంచి ఒక చోట ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు it changes the shapes regularly. Clouds shapes change అవుతాయి. సో evaluation, మనం మొన్న waves ఇచ్చాం కదా, వాటర్ సేమ్ evaluation set కి at the starting frame, go to the ending frame, change the value. Clouds shape change అవుతాయి అవుతాయి కదా, ఇదిగో రైట్. ఇప్పుడు మనకి ఈ ఇమేజ్ ప్రకారం క్లౌడ్స్ ఫ్రమ్ ద ఫార్ టు నియర్ ఇట్ షుడ్ ట్రావెల్ టువర్డ్స్ అప్. కింద నుంచి పైకి ఇలా మూవ్ అవ్వాలి, అది ఇలా మీదకి వస్తున్నట్టు రావాలి పైకి. ఓకే, సో వైట్ క్లౌడ్, వైట్ సాలిడ్ లేయర్ ఆన్ చేసుకుని, సో నవ్ యానిమేట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆప్షన్, ఆఫ్సెట్ టర్బులెన్స్, సెట్ కీ, గో టు లాస్ట్ ఫ్రేమ్, వై యాక్సిస్ టువర్డ్స్ అప్. ఇది ఇటు జరిపితే వై యాక్సిస్ పైకి వెళ్తుంది. సో మనకి ఎంత స్లో మూమెంట్ కావాలి అంటే యూ కెన్ యాడ్ స్లో, లిటిల్ లెస్ మూమెంట్. ఓకే, సో చూడండి, క్లియర్ కదా, వై యాక్సిస్ మూమెంట్. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది స్కై మీద యాడ్ అవ్వాలి. స్కై మీన్స్ వాట్ ఎవర్ వి ప్రిపేర్డ్ ర్యాంప్, ఆ ర్యాంప్ మీద యాడ్ అవ్వాలి ఈ క్లౌడ్స్. ఓకే, వైట్ క్లౌడ్స్. ఇక్కడ ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే విచ్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద టాప్ ర్యాంప్, దట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫోర్గ్రౌండ్. ఓకే, సో ఇది దీని మీద యాడ్ అవ్వాలంటే గో టు ఫ్రాక్టల్ నాయిస్, కమ్ డౌన్ హియర్, బ్లెండింగ్ మోడ్. ఇక్కడ యాడ్ మోడ్ యూజ్ చేయండి. బాగా బ్రైట్ కనిపిస్తే కనుక యూజ్ స్క్రీన్ మోడ్. ఇది ఓకే కదా. సో స్క్రీన్ ఈజ్ ద ఆప్షన్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్. బ్లెండ్ మోడ్ స్క్రీన్ అనేది ఏంటంటే వైట్ కలర్స్ని హైలైట్ చేస్తూ డార్క్ కలర్స్ని కొంచెం డల్గా చూపిస్తుంది. ఇట్ షోస్ ద డార్క్ కలర్స్ ఆర్ లిటిల్ డల్ అండ్ వైట్ కలర్స్ విల్ బి మోర్ బ్రైటర్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ స్క్రీన్ మోడ్. సో ఇప్పుడు క్లౌడ్స్ ఆకాశంలో మూవ్ అవుతున్నట్టు వచ్చింది, రైట్. ఇప్పుడు ఇది నాకు ఎక్కడ ఉండాలి లేయర్, ఇట్ షుడ్ బి అట్ ద బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్. సో ఈ వైట్ సాలిడ్ లేయర్ మూవ్ డౌన్. బట్ క్లౌడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, దే ఆర్ మూవింగ్ లైక్ ఏ స్మోక్ డైరెక్ట్లీ వర్టికల్ మేనర్ టువర్డ్స్ అప్. అంటే పైకి వర్టికల్గా పైకి వెళ్తున్నట్టుగా వస్తున్నాయి. దే ఆర్ నాట్ కమింగ్ టువర్డ్స్ కెమెరా యాంగిల్, అంటే మన వైపు ఇలా పర్స్పెక్టివ్గా వస్తున్నట్టు లేవు. సో అలా రావాలి అంటే నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఏది వాటర్కి యూజ్ చేస్తాం, కార్నర్ పిన్. కార్నర్ పిన్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ఫర్ వైట్ సాలిడ్ లేయర్. సో సెలెక్ట్ ద వైట్ సాలిడ్, go with corner pin. ఈ కార్నర్ పిన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాం ఆఫ్టర్ ఫ్రాక్టల్ నాయిస్. ఇప్పుడు ఈ క్లౌడ్స్ బయటికి రావాలి, ఈ విధంగా పెద్దగా కనిపించాలి. అవి ఇది వాటర్ లెవెల్ నుంచి కొంచెం పైకి కరెక్ట్గా ఎక్కడైతే వాటర్ స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ ప్లేస్ నుంచి, సో దట్ మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇలా పైకి వస్తున్నట్టు వస్తుంది. చూడండి ఇప్పుడు వస్తున్నాయి. ఇక్కడ పెద్దవి ఉన్నాయి, ఇక్కడ చిన్నవి ఉంటాయి సైజులో. సో ప్రెస్ ద టైల్డ్ బటన్ టు ఓపెన్ ఫుల్ స్క్రీన్.
సో హౌ టు రెండర్ దిస్ ఇంటూ వీడియో. ఓకే, దీన్ని వీడియో లాగా ఎలా రెండర్ చేసుకోవాలి. సో దీనికంటూ ఒక ఆడియో యాడ్ చేద్దాం ఫస్ట్. సో ఆడియో ఫైల్ ఏమన్నా ఉంటే ప్లేస్ చేద్దాం. ఇది చెప్పానా ఆల్రెడీ వీడియోకి రెండర్ చేయడం? చెప్పలేదు కదా, అది షేప్స్కి చెప్పినట్టున్నాను. సో ఇక్కడ ఇది నాకు వీడియో అవసరం లేదు, ఐ నీడ్ ఓన్లీ ఆడియో ఫ్రమ్ ద లేయర్. సో స్విచ్ ఆఫ్ ద విజిబిలిటీ సో దట్ వీ విల్ గెట్ ఓన్లీ ఆడియో. సో ఆడియో 5 సెకండ్స్ కంటే ఎక్కువే ఉంది. సో మనకి కావాల్సిన 5 సెకండ్సే కాబట్టి జస్ట్ లీవ్ ఇట్. ఇక్కడ వరకు ప్లే అవుతుంది. సో ఇది సేవ్ చేసుకుని ఫైల్ ఒకసారి. బేసిక్గా మనకి CS6 తర్వాత మీడియా ఎన్కోడర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. CC 2020-19 అన్నిట్లోని CC అనే ఫార్మేట్, అడాబ్ CC అంటాం, క్రియేటివ్ క్లౌడ్. సో అందులో ఏంటంటే వీ విల్ గెట్ అ మీడియా ఎన్కోడర్, ఓకే, ఫర్ రెండరింగ్ పర్పస్. సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ యాడ్ 64, ఇందులోనే యాడ్ క్యూ, రెండర్ క్యూ ఇందులోనే సెలెక్ట్ చేసుకుని డైరెక్ట్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లోనే రెండర్ పెట్టుకోవచ్చు. సో జస్ట్ గో విత్ ద రెండర్ ఆప్షన్స్, యాడ్ రెండర్ క్యూ, బెస్ట్ సెట్టింగ్ 1920x1080, ఓకే, 25 ఫ్రేమ్ రేట్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. లాస్లెస్ మీద క్లిక్ చేసి హియర్ యూ హ్యావ్ టు షో H264. ఈ H264 అనేది ఆఫ్టర్ CS6 ప్రజెంట్ ఉన్న వర్షన్స్లో మళ్ళీ 2023 తర్వాతే మళ్ళీ ఇది ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో యాడ్ అయింది. సో ఏవైతే ప్రజెంట్ 2019 ఆర్ 2018 ఏవైతే ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ వర్షన్స్ ఉన్నాయో ఈ H264 ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఓన్లీ ఇన్ మీడియా ఎన్కోడర్, నాట్ ఇన్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఎనీ న్యూ వర్షన్, you have to install After Effects as well as Media Encoder, both రెండు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. మీడియా ఎన్కోడర్ అన్న ఒకటి ఉంటుంది, గెట్ ఇన్ టు PC వెబ్సైట్లో మీకు ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ 2020 డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, 21 డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, మీ ఇష్టం. సో ఇక్కడ ఉంటాయి CC 20 క్రాక్ ఫైల్స్, ఒరిజినల్ ఎవరు ఫ్రీగా ఎవరు. ఓకే, 70,000 పేజెస్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో అలాగే మీడియా ఎన్కోడర్ మీరు 2020 ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తే మీడియా ఎన్కోడర్ కూడా యూ షుడ్ డౌన్లోడ్ ద సేమ్ ఆర్ మోర్ దాన్ వర్షన్, అంటే ఎక్స్ట్రా వర్షన్ లైక్ 22 కూడా చేసుకోవచ్చు. సో 2023 మీడియా ఎన్కోడర్. సో ఈ ఫైల్లో మీరు రెండర్ పెట్టుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, ఇందులోనే మీకు H264 ఫార్మాట్ అవైలబుల్ ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చి కింద క్లిక్ ఆన్ ద డౌన్లోడ్. సో
సో డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు WinRAR ఫైల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి సో పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి. జిప్ ఫైల్లో ఉంటుంది. ఇట్స్ ఏ జిప్ ఫైల్. సో యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ విత్ WinRAR ఫైల్ ఫార్మాట్. సో ఇక్కడైతే మనకి CS6లో ఇందులోనే ఉంది H264 ఫైల్ ఫార్మాట్. ఇది ఏంటంటే కంప్రెసర్. MP4 ఫార్మాట్లో బెస్ట్ కంప్రెసర్ టు కంప్రెస్ ద వీడియో సైజ్. జీబీల్లో రాకుండా కేబీల్లో వస్తుంది, కిలోబైట్స్లో. ఓకే, అండ్ ఆడియో ప్లేస్ చేసాం కాబట్టి ఐ నీడ్ ఆడియో అవుట్పుట్ ఆల్సో. సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓకే చేస్తే నవ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ద రెండర్. అండ్ ఇక్కడ మనం ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలి ఫైల్ అనేది చూపించాలి. సో ఇక్కడ VFXలో స్కై విత్ వాటర్ అని పేరుతో సేవ్ చేస్తున్నాం. సో క్లిక్ ఆన్ రెండర్. ఇది కంప్లీట్గా అయిపోతే వీడియోలోకి కన్వర్ట్ అయిపోయింది, బఫర్ అవుతుంది కంప్లీట్గా. సో ఈ లొకేషన్ మీద క్లిక్ చేసినా లేదా డైరెక్ట్గా వచ్చి స్కై విత్ వాటర్ slow motion. Tomorrow we'll continue the flat animation, 2D flat animation. Height, sky, slow movement. Here I added the animation, right, for sky. So go to the effects, fractal noise. See here I added more movement, right? So this movement I have to reduce. At this place, decrease this value. So move back little bit. Clouds. Add very little bit of value. Clear? Then they move very slowly. It's done reverse animation. 1 second. So little bit. Now see. The movement is having very slowly. So if you are adding more value, you will get more speed. If you are adding less value, you will get slow movement. Here, y-axis movement. If you want to move horizontally, x-axis. This is y-axis, up and down. Clear kada ikkada varaku? Okay then.